Let's learn the most common and useful Spanish greetings with an engaging story dialogue. This video's format is simple. First, you watch the video with subtitles. The story includes the most common and useful Spanish greetings. Second, you'll learn how to use the most important words and greetings correctly. And finally, you'll rewatch the video without subtitles. Let's see if you can understand almost 100% by the end of this video like these other viewers. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Me llamo Ana. Yo me llamo Luis. Bienvenida. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Este mercado es interesante. Sí, es muy interesante. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días means good morning. You typically answer buenos días with buenos días. For example, buenos días. Buenos días. ¿Cómo está means how are you? ¿Cómo está is the formal form. You typically use ¿cómo está when meeting someone for the first time. For example, ¿cómo está? Bien. The informal form would be ¿cómo estás? With an extra S at the end. So, you'd say buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien means good or fine. It's commonly used to answer the question ¿cómo está? For example, ¿cómo está? Bien, gracias. After someone asks you ¿cómo está?, it's common to answer with ¿y usted?, which is the formal way of saying ¿and you?. For example, buenos días. ¿Cómo está? Bien. ¿Y usted? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Me llamo Ana. Yo me llamo Luis. Bien, gracias. Me llamo Ana. Me llamo is the most common way to introduce yourself in Spanish. Me llamo means my name is or simply I'm. For example, hola, me llamo Ana. ¿Y usted? Another way to introduce yourself in Spanish is soy, which means I am. For example, yo soy Ana y él es Luis. Bien, gracias. Me llamo Ana. Yo me llamo Luis. Bienvenida. Yo me llamo Luis. Bienvenida. Bienvenida means welcome. For example, bienvenida. ¿Cómo está hoy? Another example is buenos días. Bienvenida. A common answer to this greeting would be muchas gracias. Por ejemplo, bienvenida. Muchas gracias. Yo me llamo Luis. Bienvenida. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. Hola Luis. Buenas tardes. Buenas tardes means good afternoon. For example, buenas tardes. ¿Qué tal estás? You typically answer buenas tardes with buenas tardes, just like buenos días. For example, buenas tardes. Buenas tardes. Hola Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? ¿Cómo está means how are you? It's the most common way to ask someone how they're doing. For example, ¿cómo está? Bien. A more casual way to ask how someone's doing is ¿qué tal está? So you could ask ¿cómo está? Or ¿qué tal está? And the answer would be bien, gracias. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Este mercado es interesante. Bien, gracias. Este mercado es interesante. Mercado means market. For example, buenas tardes. ¿Qué tal el mercado? In Spain, it's very common to buy products like fruits and vegetables from mercados instead of big supermarkets.
If you like this video, you'll love the upcoming beginner-friendly Fluent U course. It has engaging stories with helpful teacher explanations. It's organized in a way that's more effective for learning, with exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course integrates clips from movie scenes, TV shows, and more, all carefully packaged in a way that works for beginners. Of course, there are personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. Try Fluent U right now for free. Just sign up for a 2-week trial using the link in the description below. Plus, Fluent U is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. And did I mention the Fluent U app also includes thousands of authentic videos, including movie scenes, clips from TV shows, TED Talks, and music videos, all of which have interactive subtitles. Each word has a content-specific definition, with examples written by language experts, so you don't waste time with definitions that are too general or inaccurate. Plus, you can see video examples of native speakers using the vocab. The personalized quizzes and speaking questions make it all stick. Bien, gracias. Este mercado es interesante. Sí, es muy interesante. Sí, es muy interesante. Interesante means interesting. For example, eso es muy interesante. Muchas gracias. Sí, es muy interesante. Hola, buenas tardes. Hola means hello. For example, hola, ¿qué tal está? A more informal alternative to hola is buenas. For example, buenas, bienvenida. So, a common greeting could go like this. Hola, ¿cómo está? Buenas, bien. ¿Y usted? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es bonito. Buenas tardes. Es bonito. Es bonito means it's beautiful or it's pretty. For example, el mercado es interesante y bonito. While bonito is used in Latin America to describe both things and people, in Spain it is mostly used to describe things. Fun fact, bonito also means tuna. Buenas tardes. Es bonito. Sí, es muy bonito. Sí, es muy bonito. Muy means very or a lot. For example, es muy bonito. Muy is used to emphasize an adjective. For example, muy interesante. Sí, es muy bonito. Buenas noches, Luis. Adiós. Buenas noches, Luis. Adiós. Buenas noches means good evening or good night. For example, buenas noches, hasta mañana. Although buenas noches can be used as a greeting upon seeing someone in the evening, it's more commonly used as a way to say goodbye. You typically answer buenas noches with buenas noches. However, an alternative saying is hasta mañana, which means see you tomorrow. For example, buenas noches, hasta mañana. Buenas noches, Luis. Adiós. Buenas noches, Ana. Mire. Buenas noches, Ana. Mire. Mire comes from mirar, which means to look. An example would be, mire, es muy bonito. Buenas noches, Ana. Mire. ¡Qué gracioso! Que generally means what. Here, it's used to amplify the adjective, so it means how. For example, mire qué bonito es ese perro. ¡Qué gracioso! Sí, es gracioso. Es gracioso means it's funny or it's fun. For example, ese perro es gracioso. Another example would be, es interesante y gracioso. Sí, es gracioso. Adiós, Luis. Adiós means goodbye. It's the most common way to bid someone farewell in Spanish. For example, adiós, buenas noches. An alternative for adiós might be hasta luego, which means see you later. Fun fact, in Spain, the use of hasta luego is as common as the use of adiós. So you might say hasta luego to someone working in a shop or restaurant despite not intending on seeing them later. Adiós, Luis. Chao, Ana. Chao is a common informal way of saying goodbye.
For example, chao, hasta luego. Chao is typically answered with chao or other ways of saying farewell, such as adiós or hasta luego. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, gracias. Me llamo Ana. Yo me llamo Luis. Bienvenida. Hola, Luis. Buenas tardes. Buenas tardes, Ana. ¿Cómo está? Bien, gracias. Este mercado es interesante. Sí, es muy interesante. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Es bonito. Sí, es muy bonito. Buenas noches, Luis. Adiós. Buenas noches, Ana. Mire, ¡Qué gracioso! sí, es gracioso. Adiós, Luis. Chao, Ana. What did you think of the story? Did you understand everything? This story includes all the most common greetings in Spanish, greetings that are used all the time. So, if the words were new to you, don't worry. Listen to the story several times to keep practicing. Play it as many times as necessary until you understand everything without pausing. Next up, Shrek has dinner with his in-laws for the first time. So go enjoy that Shrek video as you learn even more beginner-friendly Spanish.